Dear students, this session is about experimental psychology and overview for practicals. By listening this session, you will learn how to write an introduction to experimental psychology. The brief history of experimental psychology. During the semester 1, we have already learned that the first psychology laboratory was established by Wilhelm Wundt at Leipzig University in the year 1879. This event is considered as the birth event of the science psychology. The definition of psychology is the scientific study of behavior and mental processes. There are three key terms for this definition. One is scientific study, second one is behavior, and the third one is mental processes. In these three keywords, we are considering the first term, that is scientific study. Psychology is a scientific study of behavior and mental processes. Let us see what is science. The term science, derived from the Latin word scientia, means knowledge or to know. There are two elements in this knowledge, that one is content and the other one is process. The content element includes factual informations of a subject or area which we are studying. The process element includes systematic ways in which we go about gathering data, noting relationships, and offering explanations. So, science is a systematic gathering of data to provide descriptions of event taking place under specific conditions, enabling researchers to explain, predict, and control events. And let us see what are the major characteristics of science. This we have already learned during our semester 1. The important characteristics are objective, verifiability, ethical neutrality, systematic exploration, reliability, precision, accuracy, abstractness, and predictability. Objectives of psychological science. We have already learned that psychology is a science. So, what are the major objectives? The major objectives are description, that is, describing a behavior, explanation, that is, explaining a behavior, why this particular behavior is happened. Third one is prediction, when it will occur. And fourth one is control, how can you control a behavior. So these are considered as the major objectives of psychological science. There are different methods in psychological research. Descriptive methods, which include observation, survey, case study. Then correlational research is there. Quasi-experimental researches are there. Qualitative research is very much important in these days. And experimental method. Here we are going to focus mainly on the experimental method. Experimentation is a process undertaken to test a hypothesis that particular behavioral events will occur reliably in certain specifiable situation. Let us see what is an experiment. In experiment, we systematically manipulate aspects of a setting to verify our predictions about observable behavior under specific conditions. So we are going to see the details about experiments and how to carry out experiments. എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണുള്ളത്. വൺ ഈസ് ദ സബ്ജക്റ്റ്, the one who is participating in the experiment.
എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന വ്യക്തി. The second one is experimenter, the one who is carrying out the experiment. ആരാണോ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് നടത്തുന്നത് അവരെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, in an experiment, we are trying to study about variables. So let us see what is a variable. A variable is something that can be changed or varied, such as a characteristic or value. Variables are generally used in psychology experiments to determine if changes to one thing result in changes to the other. അപ്പോൾ നമ്മൾ പല വേരിയബിൾസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ഈ വേരിയബിൾസിൽ ഒരു വേരിയബിളിൽ മാറ്റമുണ്ടാവുന്നതനുസരിച്ച് അടുത്ത വേരിയബിൾസിൽ മാറ്റമുണ്ടാവുന്നുണ്ടോ, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ റിസർച്ചിൽ നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ മെയിൻ ഡെഫിനിഷൻ അബൌട്ട് വേരിയബിൾ. പല തരത്തിലുള്ള വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട്. ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വേരിയബിൾസ്. വൺ ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ, സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ, ദെൻ എക്സ്ട്രേനിയസ് വേരിയബിൾ, confounding variable. Let us see what is independent variable. It is a variable that is controlled and manipulated by the experimenter. എക്സ്പെരിമെൻ്റർ കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയും മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന വേരിയബിളിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ. ഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ is the variable that is measured by the experimenter. If independent variable is the one which is manipulated or controlled by the experimenter, then the dependent variable is the one which is measured by the experimenter. It is influenced by manipulating the independent variable. So the examiner tests the hypothesis by measuring this dependent variable. I'll give you an example of an experiment. If we are studying the impact of sleep deprivation on test performance. So, the study is the impact of sleep deprivation on test performance. So, let us see what is independent variable. Independent variable is sleep deprivation. The variable which the experimenter is going to measure is the test performance. So, test performance is considered as the dependent variable in this particular research. Okay, sleep deprivation മാത്രമാണോ ടെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത്? അല്ല. There are a lot of other variables which can influence the test performance. Say for example, the intelligence of a person, the stress, ഇങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള വേരിയബിൾസ് ടെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളും ഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളും അല്ലാതെ there are certain other variables known as extraneous variables and confounding variables. Extraneous variable is one that may have an impact on the relationship between the independent and dependent variables. ഇപ്പോൾ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾസിലും ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഉള്ള വേരിയബിളാണ് എക്സ്ട്രേനിയസ് വേരിയബിൾ. Okay, in the earlier experiment, that is the impact of sleep deprivation on test performance, certain other factors such as the age of the individual, gender, academic background, all these factors can affect the result. So, the experimenter will take some measures to control the effects of these extraneous variables. ഇനി extraneous variables തന്നെ പല തരത്തിലുണ്ട്. I will give description about two different types of extraneous variables. One is participant variable and the other one is situational variables. Individual characteristics of each participant that may impact how
he or she responds. This comes under participant variable. So, individual characteristics may include mood, anxiety, intelligence, awareness level, etc. So, participant variables are unique to each person. So, these type of variable is known as participant variables. Second one is situational variables. Situational variables are things in the environment that may impact how each participant responds. Okay, in the earlier experiment which we discussed earlier, that is impact of sleep deprivation on the test performance. The test is carrying out in a room where the temperature is high. Definitely, this increased temperature can affect the performance of an individual. So, this variable, that is the room temperature, acts as a situational variable. Hope you understand. Okay. Extraneous variable can be controlled by the experimenter so that these factors do not interfere with the result. So, the experimenter will take certain measures to control these extraneous variables. Okay. Second one is confounding variable. Confounding variables are variables which cannot be controlled. And this type of variable can have an impact on the dependent variable. അതുപോലെ കൺഫൗണ്ടിങ് വേരിയബിൾ നമുക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നിൽക്കുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ ആയിരിക്കാം കൺഫൗണ്ടിങ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിനോട് കൂടിയോ അല്ലെങ്കിൽ കൺഫൗണ്ടിങ് വേരിയബിൾ കൊണ്ടോ, ഇനി അതുമല്ല, if there is an interaction between this independent variable and confounding variable, ഈ 3 കണ്ടീഷൻസിനും നമ്മുടെ റിസൾട്ടിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ the influence of confounding variable on the independent variable, or the effect of confounding variable itself, or the interaction between these two can affect the result of an experiment. അപ്പോൾ കൺഫൗണ്ടിങ് വേരിയബിൾസ് പരമാവധി ഒഴിവാക്കാൻ എപ്പോഴും റിസർച്ചർ ചില മെഷേഴ്സൊക്കെ എടുക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ചില ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഉണ്ട്. What is a hypothesis? It is a testable prediction about how the operationally defined variables are related. നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന വേരിയബിൾസ് എന്തൊക്കെ തരത്തിൽ റിലേറ്റഡ് ആണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ചില ടെസ്റ്റബിൾ പ്രഡിക്ഷന് പറയുന്ന പേരാണ് ഹൈപ്പോത്തസിസ്. And there are 2 types of hypothesis: null hypothesis and alternative hypothesis. Null hypothesis states that there is no relationship between these 2 variables, or no difference between these 2 variables. Whereas the alternative hypothesis states that there is a significant relationship between these 2 variables, or there is a significant difference between these 2 variables. So, null hypothesis says that there is no relationship or there is no difference between the variables, whereas alternative hypothesis says that there is a relationship or there is a difference. Okay. ഇനി ഒരു ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പം there are certain designs in which we are conducting this experiment. ഇപ്പോൾ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഡിസൈനാണ് കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻ ദിസ് ഡിസൈൻ ദർ ഇസ് 2 groups. One is experimental group and the other one is control group. അപ്പം എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഗ്രൂപ്പും കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പും ഈക്വലാണ് ഒറ്റ കാര്യത്തിലൊഴിച്ച്. ഇൻ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഗ്രൂപ്പ് we will give independent variable, or in the treatment is given. In the control group, independent variable is not given to the control group.
So all the other factors, control group and experimental group are same. The difference is only in the administration or intervention of independent variable. Experimental ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ കൊടുക്കുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് വി ആർ പ്രൊവൈഡിങ് എൻ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ കണ്ടീഷൻ ടു ദ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഗ്രൂപ്പ്. In the control group, independent variable is not given to the control group. Okay. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് സ്ലീപ്പ് ഡിപ്രൈവേഷൻ ഓൺ ടെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നടത്താനായിട്ട് സ്ലീപ്പ് ഡിപ്രൈവേഷൻ മാത്രം ഉള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എടുത്തിട്ട് അവരുടെ ടെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസിനെ മാത്രം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം. ബട്ട് ദ റിസൾട്ട്സ് ആർ നോട്ട് സൗണ്ട് ഇനഫ്. അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ റിസൾട്ടിനൊരു സയൻറ്റിഫിക് ബേസ് ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി വി വിൽ ആഡ് എ കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പ്. ഇവിടെ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഗ്രൂപ്പിന് നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ലീപ്പ് ഡിപ്രൈവേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വേറസ് ഇൻ ദ കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പ് അവർക്ക് നമ്മൾ സ്ലീപ്പ് ഡിപ്രൈവേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിനെയും നമ്മൾ ഒരേപോലെ തന്നെ വിൽ മെഷർ ദ പെർഫോമൻസ്, ദ ടെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ്. അപ്പം എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മളുടെ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു എന്ത്, സ്ലീപ്പ് ഡിപ്രൈവേഷൻ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ. ആ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ കൊടുത്തപ്പം അവരുടെ ടെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസിലെ റിസൾട്ട് എന്താണ്. ഇൻ ദ കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പ് വി ആർ നോട്ട് പ്രൊവൈഡിങ് ദ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ. All the other factors remain same and we measure the test performance. ഈ രണ്ട് റിസൾട്ടിനെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് we can say that the effect of sleep deprivation on the test performance. This is one way to conduct an experiment. This particular design is the traditional control experimental group design. Okay. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് നടത്തുമ്പോൾ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞു എക്സ്ട്രേനിയസ് വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടാവും. സ്ലീപ്പ് ഡിപ്രൈവേഷൻ അല്ലാതെ പല വേരിയബിൾസിനും ടെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഏജ് ഓഫ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ, എഡ്യൂക്കേഷൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ, ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾക്കും ടെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വേരിയബിൾസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പല മെഷേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇപ്പം റാൻഡമൈസേഷൻ നടത്താറുണ്ട്. പിന്നെ സ്ട്രെസ്സും ടെൻഷനും കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പെർഫോമൻസ് പോകുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ സ്ട്രെസ്സും ടെൻഷനും ടെസ്റ്റ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പുള്ള സ്ട്രെസ്സും ടെൻഷനും ഒക്കെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വി ട്രൈ ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് റാപ്പോ വിത്ത് ദ സബ്ജക്റ്റ്. ഇങ്ങനെ പല മെഷേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത്. ഓക്കെ, ലെറ്റ് us see the summary of this session. എന്താണ് science? Then what are the major characteristics of science? Then psychology as a science. So there are certain characteristics for psychological science, that is describing a behavior, explaining a behavior, predicting, then controlling. So these are the objectives of psychological science. Then we discussed about experiment. We discussed about different methods of carrying out research in the field of psychology. Descriptive methods ഉണ്ട്, correlation methods ഉണ്ട്, quasi experimental research ഉണ്ട്, qualitative research ഉണ്ട്, and we are discussing about experimental research method. എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സിൽ എന്താണ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. അതിൽ വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട്, ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വേരിയബിൾസ്, ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ, ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ, ദെൻ എക്സ്ട്രേനിയസ് ആൻഡ് കൺഫൗണ്ടിങ് വേരിയബിൾ. എക്സ്ട്രേനിയസ് വേരിയബിൾസിൽ തന്നെ പല തരത്തിലുള്ളതുണ്ട്. പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റ് വേരിയബിൾസ് ആർ ദെയർ, ദെൻ സിറ്റുവേഷണൽ വേരിയബിൾസ് ആർ ദെയർ, ആൻഡ് വി ടേക്ക് സം മെഷേഴ്സ് ടു കൺട്രോൾ ദിസ് എക്സ്ട്രേനിയസ് വേരിയബിൾസ്. പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടു കൺഫൗണ്ടിങ് വേരിയബിൾ എന്താണെന്ന് കണ്ടു. കൺഫൗണ്ടിങ് വേരിയബിളിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് കൺട്രോളൊന്നുമില്ല, ആൻഡ് അതിന് ഈ കൺഫൗണ്ടിങ് വേരിയബിൾസിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ റിസൾട്ടിനെ തീർച്ചയായിട്ടും അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. ദെൻ വി ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് ഹൈപ്പോത്തിസിസ്. രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഹൈപ്പോത്തിസിസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആൻഡ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ്. ദെൻ നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഡിസൈൻ,
അപ്പം ഏറ്റവും ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കൺട്രോൾ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസൈനാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ദാറ്റ് ഈസ് എ 2 group design. Experimental group is there, control group is there. Experimental group and control group are same in all factors except for the independent variable. Independent variable is provided in the experimental group, and in control group we are not giving the independent variable. എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഡിസൈൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ചില എക്സ്ട്രേനിയസ് വേരിയബിൾസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഒക്കെയാണ് ചില ഡിസൈൻസ് നമ്മൾ റിസർച്ചിന് കൊടുക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ സർട്ടൻ അതർ വേരിയബിൾസ് ലൈക്ക് സ്ട്രെസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്ട്രെസ്സോ ടെൻഷനോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫേസിൽ നമ്മൾ റാപ്പോ ഒക്കെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ റാപ്പോ ഒക്കെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് പാർട്ട് ഓഫ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് ചില എക്സ്ട്രേനിയസ് വേരിയബിൾസിനെയൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ്. So hope you understand what are the major components you need to include in an introduction on experimental psychology. Okay, thank you.